ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦ ਗੈਸਟਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ। And with that, I'd love to introduce our guests for the evening. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। So good to have all of you. ਤਜਿੰਦਰ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? Of course, you're joining us today, not just to talk about the Sikh Arts and Film Foundation and जो film festival लगातार हर साल 2006-07 तो हो रहा है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ the Hofstra University chair ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। that and many accolades ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕੈਡਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈ। This year you brought Mr. Amardeep Singh as part of the film festival, recipient of an award. Amardeep Singh ji, welcome to the program. Filmmaker of the 24-part docu-series ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। You traveled to all of these countries and walked through those paths ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ travels ਨੂੰ ਤੇ teachings ਨੂੰ inspire ਕੀਤਾ. So thank you for joining us. And of course Mandeep Singh Sopti ji, you know, you're an instrumental part of the Sikh Arts and Film Foundation from day one. Teji ji ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਦੀਪ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। So it's so good to have all of you here in the program. You know, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, there's always something different you're bringing to the table. Teji ji, I'd love to hear from you ਕਿ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਫਸਟਰਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਚੇਅਰ ਹੋਏ, the folks that you bring like Amardeep Singh ji, you know, give us a little bit of your perspective on how ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ through all of these endeavors. ਚਲੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਿੱਘਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜਨ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਊ ਵੀ ਥੌਟ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ, ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫਰਮ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਇਨ 1999 ਦੇ ਬਾਅਦ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਿੰਦਰਾ ਚੇਅਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਟ ਹੌਫਸਟਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਕਿ ਹੌਫਸਟਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ extremely helpful in this regard to make sure ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ every 2 years there is conferences going on. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ different editions are taking place in the books and all that. So and scholars ਆ ਰਹੇ ਨੇ, scholars ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ scholars have been coming on those conferences. So idea was to basically to bring a better understanding of Sikh religion to our fellow Americans
and to make sure that, and within ourselves also, कि बड़ी बारी क्या होता है कि इसे अपना religion no, we take it for granted. So sometimes it's always better, and we see Sikh students also participating in it, and there's an introspection regarding this part. So sab to pehla ek chair established hui, and this was all because of post 9/11 when we found there was a need to do this. जी दूसरा उसके बाद साढ़े बच्चे दोस्त हैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी, हाँ जी and he was a mentor for us when we put up the Sikh chair also, but he was also putting up various Sikh exhibitions at the Smithsonian, at the Royal in London. So we thought, why not put up an exhibition in New York? wow So in 2006, Reuben Museum the which we put an exhibition called I See No Stranger. Na koi veri, na koi begana. ये उदी main theme सेगी ये 6 महीने 6 months ये exhibition होती रही. It was very successful. Thousands and thousands people saw it. साढ़े Sikh पैना प्रावा ने भी देखे, Americans पैन प्रावा ने देखे. So it was a nice exposure to bring about Sikhism. तो उस दे बाद 2007 तो we started every year Sikh International Sikh Film Festival. जी Just the objective is that we want to bring a better understanding and awareness of Sikhs through the medium of arts and films. जी So I mean, we had a wonderful team. Mandeep is here with us, Paul Johor, Harmeet, Hansdeep, Ravi. So the idea here was that we do the film festival every year, which covers various topics जी of Sikhs living in America, जी in Europe, Sikhs in India, and the challenges that are being faced by the community as such, but also to build bridges between Sikhs and non-Sikhs. तेजी जी तुसी building bridges ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. We talked extensively before the program कि जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ initiatives ਹਨ, you, the team, the individuals that you bring on as part of these initiatives, the larger goal is ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, community ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, because that's just as important, but ਦੂਜੀ communities ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ connections ਬਣਾਉਣਾ, like you said. Can you say a little bit more about that, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ works, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ art and films feature ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, or the larger, on the higher level, the Sikh chair at Hofstra, how it's bringing people together, and especially apni community ਦੇ ਵਿੱਚ. Sure. I think all these endeavors make a very big difference. Apni community ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, but apart from our own to the larger community as such as well. So what happens is that when you showcase a film talking about a rich heritage, we have had people, we showed a movie, I remember, about Kamagata Maru. I still remember it was 1 hour and 40 minutes documentary made only on the basis of about 20 paintings. Wow. The voice was Nasiruddin Shah's. Oh, wow. And it was so captivating. We all heard about Kamagata Maru, right? But many things, we don't go beyond that. But to hear our rich heritage, that how these people, the ship was anchored, was taken from Hong Kong, and they came from there, what obstacles they faced, how they got accepted. So that is one aspect of it, right? Which why people, when they learn of it, it's a great feeling. Of course. Okay. Then at the same time, when we talk with the film that we talked about the very first Sikh who became, in fact, the very first Asian who became a congressman in America, Dilip Singh Sant. There's a beautiful movie about him. When how he came here, how he became a part of the larger society, and became a member of Congress in 1950s. Right. So that's a wonderful achievements. So जिन्हें भी तुसी अपने achievements लाके अपने पैना दे प्रावण दिखाते हो, so all feel sense of pride, right? Look at this. Of course. I mean, if our ancestors, our elders could do this 50, 60, 70 years back, the youngsters, bale. President of the United States. I also wanted to add, so about 10 or 12 years ago, we did a movie called The Flying Sikhs. And we talked about the first fighter pilots, Sikh fighter pilots who actually flew a plane. Indian, the first, it was Hardit Singh Malik. And he was the first Indian, and that to a Sikh who flew a plane, a fighter pilot.
but we still had some World War I and World War II pilots. One of them was Pudji, Hanji. and he was still alive back then, and we were able to go and interview him, and he's passed on. He's, but we were able to, capture, an interview with him, his wartime footage, and that's history. Gee. For us to preserve that. And I want to go back to what you said earlier, building bridges with other community, another aspect of ours is a leadership summit, which we actually started with partnership with Jewish JCRC. Hanji. And the first leadership summit was done with, in partnership with Sikhs and Jewish community in Long Island. And Ajay Banga was a big part of that. Michael Miller was a big part of that. And we went and we did few more, leadership summits with them. But, even though that has not happened since then, but what happened is we made some great friends who became part of our community. And there's so many times we look up to them, we talk to them, and they come and attend our events. So we were able to, build some inroads in Jewish community, which was a big part, and they became our personal friends. So those things actually do happen. And these are the kind of chote anecdote stories that I love sharing with viewers. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਫਸਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ once again ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਬਾਊਟ the Sikh Arts and Film Foundation, the film festival, the work that's being done at Hofstra University. ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, but there's additional chairs that the university has granted ਸਾਡੀ once again heritage ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ in an academic sense, right? I'd love for you to tell me about that, as well as the Guru Nanak Interfaith Prize. ਚਲੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੌਫਸਟਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ the first chair that got established was the chair of Sikh studies, and then after that they followed chair in Catholic studies, Jewish studies. Then ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ from California, Dr. Hakam Singh, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ Indi and Harry Singh. So they approached that we want to have a chair of Sikh musicology. Wow. And the only chair of Sikh musicology in the world, not world, I would say in America, is at Hofstra. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ chair of Sikh musicology Hofstra established ਕੀਤੀ, which is now headed by Dr. Francesca. She's a wonderful person, doing an amazing job there also. And let me not forget, Dr. Balbinder Singh Bhobogal is the chairholder of the Sikh Studies chair, and Dr. Francesca is the chairholder for the Sikh musicology chair. Both are wonderful scholars, और students उन्हें बेहद ही प्यार करते हैं। और तो मैं जिक्र कर रहा था कि उन्हें जो students ने, which I have attended a class also, it's about 30 to 40, और 30 to 40 जो एक या दो बच्चे Sikh faith होंगे ने, एक दो Indian होंगे, बाकी सारे Americans. Wow. So I think that's what building bridges we were talking about earlier, and trying to bring a better awareness of our Sikh religion and our culture. So that is a wonderful way of doing it. But apart from the chairs, my father had a vision, both my parents in fact, in this day and age, religion should be a binding force. Unfortunately, kitne bhi atrocities are done in the name of religion. Very, very sad to hear that, no? So उन्होंने कहा कोई ऐसा उपराला किया जाए जितने कि थोड़े in a very small way we try to make a difference, to try to bring little more camaraderie, little more brotherhood among people from different faiths. तो एक ऐसे establish किया award promoting interfaith. तो university पहले के तुसी ने को जी बिंद्रा award. My father said no. This award will be called Guru Nanak Interfaith Prize, because Guru Nanak Dev Ji stood for, secularism more than 500 years back.
ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ so progressive, ਉਸ time ਤੋਂ ਇਹ progressiveness ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, so I'd love to hear from the filmmaker who's joining us today, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੋ ਡਾਕੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ 24 ਐਪੀਸੋਡਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, are all available on YouTube free of charge on the gurunanak.com website। thegurunanak.com website ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। You can watch these episodes, but before we get to the episode ਜੋ ਕਿ ਇਸ film festival ਦੇ ਵਿੱਚ that is a part of the festival, tell us a little bit about the vision. I know we talked at length about ਤੁਹਾਡੀ key evolution away from someone who worked in a corporate sector that gave you high blood pressure to coming to this creative field, and all be creative need, it's almost like you were guided by a higher power to do this work. Amardeep ji, please tell us about your experience making these short films. So actually this is not a short film, it's a pretty long encyclopedia work, right? Wow. It's ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੀਅਰਿੰਗ ਸੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਸੋਪਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੀਜ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਲੈਂਸ ਵਿੱਕੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਸਮਹਾਓ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਫਿਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 3 ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ thegurunanak.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਕਿ this is a very nice work which we want to use to seed a course on Guru Nanak। ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਉਰਦੂ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਰਦੂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਐਨੀਥਿੰਗ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਕੋਰਸ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੋਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦ ਸਿੱਖ ਲੈਗੇਸੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਡ ਫॉर ਰੈਵਨਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫॉर ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਰਕ ਫॉर 25 years in ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 126 ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦ ਸਿੱਖ ਲੈਗੇਸੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਦ ਕੁਐਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਲੋਸਟ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦ ਸਿੱਖ ਲੈਗੇਸੀ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਨੇ, ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮਸ, ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪੋਰਟ ਉਤਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 5 ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਮੈਪਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਲੈਗੇਸੀ ਰੈਮਨੈਂਟਸ ਇਨ 126 ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਵਿਲੇजेस। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪੀਅਰਿੰਗ ਸੋਲ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਾਸਦੀ ਰੂਹ, ਔਰ ਪੀਅਰਿੰਗ ਵਾਰੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿਰਫ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਆਰਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਬੜੀ ਯੰਗ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ।
culture, art, सब कुछ वो गवाच गया, and that maps very well with the foundation's Sikh Art and Film Foundation's vision that what we are doing. ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਥਰਡ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਸੀ 2018 ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਐਲੀਗਰੀ ਐਟ ਟੈਪਿਸਟਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਰੈਵਲਸ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਬਿਲੀਵਰਸ ਐਂਡ ਐਡਹੈਰੈਂਟਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫੇਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਥੋਲੋਜੀ, ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਯੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਯੋਰਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ YouTube ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ। I think I've seen this. Right? So the question is, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਰੈਵਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਟ ਇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਸ ਅਪ ਟੂ 150 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰੀਏ ਤੇ 9 ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੱਬਤ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਸ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨੈਨਕਿੰਗ ਗਏ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਨਕਿੰਗ ਸਾਊਂਡਸ ਲਾਈਕ ਨਾਨਕ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਥਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਫੋਰਥ। ਵੀ ਹੈਵ ਸਟੇਡ ਅਵੇ ਆਫ ਇਟ and we have taken that body of work, replicated the entire journey at over 150 interfaith sites, multi-faith sites, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। That's what maps with the interfaith aspect of the Guru Nanak Hofstra Chairs interfaith, Guru Nanak Interfaith Award, or all that aspect. We have gone and tried to understand different perspective. Guru Nanak Sahib ਕੋਈ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ he was not in a conflict, and that's what we understood. We're trying to understand that aspect. ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 260 ਵਰਸਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 130 ਵਰਸਿਸ ਸਾਡੇ ਲੀਡ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਬੋਡਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਨੇ, ਔਰ 130 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੀ ਸਲੀਮਾ ਖਵਾਜਾ, ਉਹਨੇ 130 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਗਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਡੀ ਆਫ 260 ਵਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਥਰੂ। Beautiful, beautifully articulated. ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, there is a hint of that it's bigger than any one person, it's bigger than you. There's a hint ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, but there's someone else telling you ਕਿੱਥੇ ਮੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਣੀ ਹੈ, or some higher power guiding you, right? ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ you know, there's so many stories ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, I'd love for you to share any one small story of how against all odds ਤੁਸੀਂ ਇਹ work capture ਕਰ ਪਾਈ। I mean, you went to these places, Pakistan, Afghanistan, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ you know drones ਵੀ ਚਲਾਏ ਹੈ, you know, you were telling me some of these stories. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ of things ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਅੱਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਅ ਮੇਲ ਐਂਡ ਅ ਫੀਮੇਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਪੁਰਖ ਆਪੇ ਨਾਰੀ। You know, there is a feminine energy inside me, there's a masculine energy inside me, in every one of us. The question is, which one do you situationally project forward, right? And that becomes situational. We are not females and males. We are in a world where gender neutrality is very important. Those energies flow in us. So I'm glad that my wife and I did this. We went across a lot of countries. I openly say this, if she was not there with us, we wouldn't have succeeded. Because in many places, having a female power next to you makes a lot of things kind of
soften out, and we've seen that happen. And therefore, I talk about Afghanistan because Teji Bindraji has been very kind in the Sikh Art and Film Foundation. He's given us space for 1 hour and 7 minutes to show one episode of our docu-series, one episode 22, Guru Nanak in Afghanistan and Northwest Frontier Province. It has never been done, right? This entire docu-series has not been done, but that segment we are showing, because entire docu-series you can't show in a film festival. But I'll talk from that perspective, why I chose, when he asked us, why I chose that episode. I learned because, thankfully, you know, the Hofstra University has awarded us this year's Guru Nanak Award, and we will be receiving that on the 14th for this body of work. But I learned later on, the one who nominated us was the ex-finance minister of Afghanistan, Dr. Muhammad Qayyumi. Wow. Right? If you talk about interfaith, that's the interfaith element and the power of it, right? When you talk about the unknown power, how do you enter Afghanistan to film, right? It was Dr. Professor Qayyumi whom we got connected with, and thanks to Sonia Dhami from Dr. Nanda Kapani's foundation, who one day I was speaking to her, and she said, the other day Dr. Kapani was with Dr. Qayyumi, and I said, please connect me with him. I want to get into Afghanistan. How do I get in? I don't know. And I was in Pakistan that time. And he sent the WhatsApp message. I messaged to him. He immediately called up, and this is what he said after he heard us. He says, this is a beautiful project. Wow. And he says, I remember as a person growing up in Kabul, my father-in-law used to sing a kalam of Baba Nanak. Now, how does that happen? That you connected the person whose father-in-law sings a kalam. And the interesting fieldwork thing that I'll tell you, because we have not shown our story. We are too small out here. Guru Nanak's magnanimity is what we are showing, right? So you will not, like in YouTube, you find people going to Iraq, people going here and there, they're telling about their stories. You will not hear our story in this. We are silent about our story. Doesn't mean that it's so smooth that you cross borders and you come out. It's just because we choose not to tell you, right? But I'll give you one example where the fun thing was. So we were in Ghazni and we were flying the drone, and to show any place, you have to start with the sites and so on and so forth. There are 2 towers of Mahmud Ghazni, the one who had come into India, right? And he had invaded India. And his 2 towers are standing tall in the barren area. So I told Salman Alam Khan, who was our cinematographer who's from Pakistan, who went with us into Afghanistan, and I told him, iski uppar se udana, fly the drone from this. I want to show this as an opening shot of Ghazni. And he did that, and the drone went a bit ahead, and there was a mazar there in front, right? And he was hovering around that, and then he says, Amardeep Saab, ye to bandook leke aa gaye hain. Niche se, he's looking at his screen, and the drone's 1 kilometer away, right? And the next we know, they start firing the AK-47 on our drone. And I said, get it back, we better get out, right? So the drone's being brought back, but along with the drone come 2 vehicles in which these guys all of them are sitting down with their AK-47s. And as the drone lands, these people stop right in front of us. And their leader, the head of the kafila, he comes down. Chaibol Singh was next to me, and he knows Dari and Punjabi, and as well as Pashto. He says, Virji, tusi rukko, main jana aage. He's from Afghanistan. So he went in front of him. And I thought we had done. We are not getting out of this situation now. And he comes out in front, and Chaibol goes to him and says, he started explaining to him in Pashto, right? We couldn't understand, but he explained something, and within 2 minutes, he had a smile on his face, and he walks to us, and this is the fun part of it. He says, "Aapka kya khidmat kare? Banduk chahiye ki kartoos chahiye?" Right? This is like, how do we honor you? Do you want our guns or do you want our bullets? We said, let's get out of here now. Wow, amazing stuff. And it was sirf ek choti ji story sigi from this amazing body of work and the adventure behind it. Once again, ek choti ji break liye assi vi ithe ruk rahe hain, tusi kithe na jao, milde hain break to us par. Break to baad mood hazir hoye hain. Such an interesting group, such interesting conversation. Amardeep Singh ji, tusi aap de adventures बारे सानू दस रहे सी adventures जो तुसी experience कीते as you're making the 24-part docu-series Guru Nanak Dev Ji de उदासियां उत्ते one episode only ये मैं गलती नाल short film refer करता one episode of this 24-part series is over an hour long जो कि screen हो रहा है Sikh Arts and Film Foundation the film festival ਦੇ ਵਿੱਚ is
you know, in itself could be a feature-length film, but this is one of 24. Sopti ji, मैं तोड़े नाल a portion शुरू करना चाहती हूँ because we're talking about कि एहो जे जदों bodies of work, एहो जे projects अगे आंदे, we feel so proud, we get so excited, but ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, sometimes there isn't the kind of support we expect, right? And thankfully, Sikh, you know, Arts and Film Foundation is there to, you know, support and showcase these kind of works. But ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ support ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, right? You're someone who has, you know, been behind the scenes helping Amardeep ji in this project and other projects as well. You know, tell us a little bit about how the community should get involved more ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, you know, something to tell people about who we are, where we come from. Well, thanks. So here's the first thing is that you know, sada religion jada hai is 5th largest religion in the world, and we are tied with another religion. And you know what the other religion is? Jewish religion. And if you go back and look at Jewish religion, it is thousands and thousands of years old. And we are relatively a baby compared to Jewish religion, right? Yeah. But still, our religion has such a rich heritage. You know, we are culturally appropriated all over, but we've done a bad job of telling people who we really are. So, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ Sikh Art and Film Foundation ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ motive ਸੀਗੇ. ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ educate ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ? The second motive was to, anytime somebody had a project and they would come to us for funding, we would look at it and we would fund those projects. And we have funded numerous projects to, you know, and they have been completed and they've been showcased around the world. Some of the projects won the award of Pravasi Divas Festival Movie of the Year. So, you know, sanu apna culture showcase karan vaste, we have to spend time, money and effort so we can teach people and show people who we are. But here's a bigger thing. It's not only for us to show people who we are, but it's also for us to learn who we are. When my wife went to watch the first film festival, she was, oh my God, these are the things that are happening in our community, and these are the things what we are as Sikhs. And mainu khud nahi pata ke, you know, we're such a rich community, or the challenges that we are facing. So, you know, we have to spend time and money, and obviously it's not for everyone. Gee. Right? But to educate people, the strongest way to do and make an impression is through visual. And that's why it's important for us to do these things and to fund these things. Fortunately, when we first started the film festival and we used to look for movies, there were very few movies that used to come out. Now there are more and more, every year, there's more and more movies that are being, you know, brought out. When ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ film festival ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ movies, you know, they come from all over the world. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ Sikh diaspora is spread out all over the world, we get to see challenges, we get to see accomplishments from all over the world, and we are all educating ourselves. And even though we're spread apart all over the world, we still feel this feeling of oneness. That we are sharing the same struggles, we're sharing the same challenges, but we're also sharing the same accomplishments as Sikhs. So it's a big part. And then, you know, Vicky's done a great job in Los Angeles with Sikh Lens. And, you know, partnering with the Dodge Film, Dodge Film Chapman Film Institute. And, you know, his take is that in this area, jade American bache aande ne, they go and make movies because they come through us and they fund it. Right. And they make movies through their lens, what they see. You know, when we see stuff, ਅਸੀਂ ਕੋਈ movie ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, we are a little partial. ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਦਿਖਾਓ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਮੂਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ, you know, different cultural aspect of it, challenges, or they look at it with totally different, you know, perspective, and their perspective is not biased. Subjective almost. Yes, it's not subjective. It's very broad based. So you know, there's a lot of great work happening, and which is really, really a positive thing for our community, and it's really helping us and encouraging us to do more. Teji ji, you know, I want to hear from you on this too. What's your vision for, you know, what more we should do, and to see is Foundation Rahi and the work that's happening at Hofstra, how are you tackling that?
I mean, the best thing that we can do is we find more and more youngsters getting involved. I think that would be the next big thing. We welcome more and more young people to come because, you know, they bring a new and fresh perspective. So that is the first thing I would like to see it grow more. It is growing, but not as fast as what I would expect to see. So that is one challenge, and hopefully we'll be able to overcome that one. Number two is that we feel that, जैसे मनदीप ने जिक्र किया है कि throughout the number of movies and movie makers have increased tremendously. It's a very positive sign. Because I remember the पहले film festival थे hardly कोई films were given for submission. Now there's so many films for submission that you have to pick and choose कि केड़ी दिखाइए. So that's a good thing. That's a very positive thing, right? So more and more people are getting involved. More and people are seeing the films, both within the community as well as outside the community. So I think those are things that we would like to see more. And number two, we also want to encourage people and inspire people through a leadership summit. जो कि मनदीप ने पहला जिक्र किया सीगा कि that we also host as a foundation, and that is a pretty inspiring thing. We bring leaders of the Sikh and non-Sikh communities together. Last year you had an especially large gathering. I mean, I know COVID karke kafi cheezan, you know, in person nahi ho rahiyan si, but tell us about the one that took place last year. I mean, the number itself, you know, sun ke hairani hui. We had 1,800 participants at the last year's, and this was not in-person leadership summit. We had people from India, both who were on the panel as well as people who are participating. The panel also comprised of people from America, East Coast, West Coast, Europe, as well as India. Amazing. So panelists we to say participants we, and we were very fortunate. One of our patrons is Ajay Banga. So one of the companies he pala Mastercard. So the company that manages Mastercard's massive conferences managed that for us. Otherwise, you can't have 1,800 people. Not on a Zoom, definitely not. You know, I want to add something to that. So one of the panelists was Mandeep Rai. And her program changed from attending on a virtual the way she was. She was actually traveling from London to Greece. Oh my and goodness. she joined through Zoom while she was in flight. Because her flight got delayed. Wow. She was and she was actually in flight. So it was like so interesting. She like didn't want to miss the panel. Oh my gosh. And Mandeep Rai is an authority in India on Sikh artifacts. Yes, yes. I mean, yeah, I can. It must be phenomenal to have her join the panel. I have to, unfortunately, मैं एक और छोटी सी break लेते रुकना पड़ रहा है. But when we come back from the break, इस festival the evolution के बारे थोड़ी जी गल करेंगे. इन्ने सालों तो लगातार ये foundation काम कर रही है. The film festival is what we're talking about today. We have a filmmaker in the house as well. तुसी भी इस तरह जुड़े रहो. मिलने हैं break तो इस बार. Welcome back from the break. साढ़े नाल एक बारी फिर जो guest जुड़े हैं मैं conversation तेजी जी तोड़ नाल शुरू करना चाहती हूँ because as part of the work that you're doing तुसी थोड़ा सानू गुरु नानक Interfaith Award बारे दस्या. This is actually a bigger deal, right, than we realize because ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ I mean interfaith ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ. There's so many efforts and initiatives and you know they're all well-meaning and doing great work, but when you say interfaith, shurwaat to hi, you mean it, right? Tell us the history of this award and, you know, is saal Amardeep ji nu mil raha hai, I mean, the significance of that. देखो सबसे पहला जिन्ने भी बंदे इस चीज़ को उपराला कर रहे हैं श्लाघाजोग है. I think it's a wonderful thing. More and more people working in this field. I think it's a wonderful thing. जो गुरु नानक साहब ने 500 साल पहला जिक्र किया सीगा, that was the need of that time. I think it's a need today also. तो गुरु नानक Interfaith Prize मैं 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ establish ਹੋਇਆ ਸੀ. This is it's a $50,000 award given every 2 years at a gala function at Hofstra University. And we have had many wonderful recipients, starting with the very first one, the Pele recipients again, His Holiness, the Dalai Lama. उसके बाद we had Rabbi Arthur Schneier. We had a Christian organization, Catholic organization. We have also had a Muslim person. Muslim scholar, he was running Muslim schools. Scholar. He is running, forgive me, I'm forgetting his name right now. He runs,
Imran Khan. He runs thousands of programs in schools. Wow. Very wonderful program in inner schools. Okay. And we're very happy that this year the recipient is Sardar Amardeep Singh, who happens to be a Sikh by chance. So I think this is truly interfaith, because we have got honorees from all walks of religions who have been selected by the selection committee. एक selection committee है जो कि they ask for submissions, and about hundreds of submissions come over there. Then they go through the process, finalize it, and then they choose one. तो बड़ी खुशी की गल है कि इस साल सरदार अमरदीप सिंह को मिल रहा है, who basically has done for his wonderful work in bringing about the Guru Sahib the message and building bridges. बाकी मेरे ख्याल he can explain better. Amardeep ji, you know, it started with these books, right? From books you transitioned to audio video format, and now you have this comprehensive work, this docu-series. You're a recipient of this award. It's so significant. Ithe tusi lokan tak you know jo message pahunchaun lai aaye si, at least up until now it would be considered successful, that tusi a mission de vich success paya hai. But I would love to hear what's next, and of course a few words about being the recipient of this award. No, thank you so much to the foundation, Tejivendraji's foundation, and as well as to Hofstra University for selecting our work on this one. And me and my wife actually have equally worked on it, though I'm being presented, but I know behind it she's the force, right? So thank you on that. But the one thing, before I talk about the future vision, why we felt that this work was worthy to be done, and we're honored that we're being recognized. And a Muslim, I learned much later from Afghanistan, as I said, Professor Qayyumi nominated us for this, right? He submitted our application. So it truly is interfaith coming together. But when we look at Guru Nanak, from a very young childhood, you know, we all are born with nothing. We get conditioned, and then we have to learn to unlearn. And that's how we actually end this docu-series. What did we learn out of this whole journey of Guru Nanak, right? There's a lot of unlearning you have to do. And one of the things that I started unlearning many years back was, that what was told to us is, in all the English texts on Guru Nanak was, Ik Onkar, the first word, letter Ik, actually signifies God is one. And the more I learnt about his Vani, and I realized, he's not talking about God is one, because there's an Abrahamic concept of God being one, but then you are different from God. You started with duality. And Bhagat Ravidas says, Tohi, Mohi, Mohi, Tohi, Antar kaisa? Tere vish, mere vish, mere vish, tere vish, here or up there, if you think so, anywhere. What's the difference? That's what the interfaith aspect is. So when you start putting Guru Nanak in all our English texts, the noted guys have actually written and conditioned my mind to say God is one. It's an Abrahamic concept, because God is distinct to your creation. And then I read Kabir and he says, Khalak, Khalak, Khalak mein Khalik. Creator is in the creation. Creation is the creator. It's an evolving concept, right? So when you look at that, you say that one does not mean monotheism. The one means everything is interconnected. It's the monism that Guru Nanak advocates, and we made it into an Abrahamic monotheism. And that's where this thing started seeding to understand Guru Nanak deeper and deeper. And the dialogues that we are presenting in the Gurdwaras many a times were a conflicting thing to me, because we are always showing him winning over someone. No, he's not winning over someone. He's accepting a dialogue. In the Siddh Gosht, he starts the beginning by saying, the Siddhs are sitting there, he's sitting out here. How respectfully in that first verse he says, we both bow to the Almighty, the divine power that has got us together at the Meru Parvat. I bow in front of you, and they bow in front of him. And then starts a dialogue. That's the process, right? In a corporate world, you can't be actually overriding on someone at the table, right? You will not succeed in a dialogue. That's how dialogues are happening. So that to us has become a source of inspiration to understand Guru Nanak. That's why this story is not about, the Allegory Tapestry Guru Nanak's travels is not about sites and multi-faith sites and traveling and so on and so forth. It's about trying to understand him through his words. With that, the next question is, where now from here? We have taken long from a corporate world, 25 years, to Lost Heritage books, 4.5 years, to 2 documentary series on Sikh legacy in Pakistan, to 4+ and a half years
now gone in this creation of this allegorical tapestry of Guru Nanak's travels in 5 different languages. By the time we finish, we would have spent 5 years of our lives. Wow. I'll be 57 by then. Ji. I've spent my life on Guru Nanak now. Ji. When I look at him, he lived 69 years. If I'm 57, let's be realistic, I've got 12 years left. That's how my mind thinks. Time's going to fly like this. And I look at it, my next vision is 5 years of body of work. And in that, there are 3 subparts. If the community supports us, we have the passion, we have the will to do this. Right? We've proven ourselves again and again. We pick up one project, we spend 5 years, and we come up with something meaningful. So the next one is going to have 3 parts to it. First one is, this encyclopedia is a samundar. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 45 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ, ਬੜੀ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਫ੍ਰੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਬੜੀ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ YouTube ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, we are talking to ourselves about presenting Guru Nanak. We're not talking to presenting the others. There were some attempts done in the time of 550th birth anniversary. Some big attempts were done. But when I look at them and I say, you missed the point because you started from Guru Nanak and you became Sikhs in America. You missed the point. Guru Nanak is not about Sikhs. Guru Nanak is about a bigger vision. So we want to take that entire body of 24 episodes, bring it down to a 45-minute freely available version, available to interfaith forums. Tomorrow the Parliament of World Religion happens in New York. You can show Guru Nanak there. We have to create that body of concise work there. And we can do it. We are sitting on the data, right? Next body of work is unity in diversity. Oneness, one. Ek Onkar, one. Guru Nanak Sahib da dekho, Punjab da ki glorious chapter ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ 16 Bhagat Jaydev in Bengal, Namdev ji of Warkari tradition, the Vaishnav Math in Maharashtra, to Baba Farid, Sufi saints, Kabir ji in UP, all of them came together, 16 of them, with diverse philosophical mindsets under the umbrella one of Guru Nanak. That oneness in unity in diversity, that oneness has to be presented in a 1 hour 15-minute documentary, which brings these all traditions and into connecting to Guru Nanak. That's our next body of work. Both these 2 documentaries, we want to make it freely available so that it can be used in projecting our mindsets. The third body of work is our desirable element to create a self-actualization content. Okay. ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ use ਕਰ ਸਕੇ और contemporary side time ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 260 verses 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਾਕੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਪੜਵਾਏ ਨੇ ਰਾਗਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਸਿੰਪਲ, when you hear it you'll understand it's not too much classical but it is rag based, right? ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, and a lot of people who are seeing it are non-Sikhs seeing it, Caucasians, Muslims and so on and so forth, and they're asking us for the verses. A lot of people are asking us for the verses. But we did it in Corona environment. ਉਹ Corona environment ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 974 verses of Guru Nanak किसी ने आज तक उन्हें रागा दे अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया। उस बॉडी ऑफ वर्क ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀ। मैं अपनी जिंदगी के अंदर सारी गुरु ग्रंथ साहब नहीं कर सकता, लेकिन 974 वर्सेस गुरु नानक ਨੂੰ कर सकते हैं अटैम्प्ट। पहला भी ਅਸੀਂ गुरु नानक डॉक्यू सीरीज वास्ते एक बेड़ा ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਆਇਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ 260 ਵਰਸਸ ਨਾਲ। ਪੂਰਾ 974 ਵਰਸਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 260 ਵਰਸਸ ਅਸੀਂ ਚੱਕਨੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਕਯੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟ ਜੋ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਟੂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇਟ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਟੂ ਦ 260 ਵਰਸਸ। ਬਟ 974 minus 260 we've got about 714 extra verses। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਾਡਰਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਡੀਓ ਟਰੈਕਸ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਮੇਡ ਅਵੇਲੇਬਲ। Will tomorrow a university like maybe Hofstra, and I want to actually have these dialogues, but we are content creators. We can't do everything. But maybe universities start using them. Right. Maybe other people start using them. That's our vision.
It seems you have a full plate ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ so much to do and ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ that is very aggressive you know Godspeed ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ right so once again there's so much ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਟਸ ਫਿਲਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਅਵਾਰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ 24 ਪਾਰਟ ਡਾਕੂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ in ਸਾਰੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨਾ I feel that we are hardly scratching the surface but in any case time ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇਜੀ ਜੀ ਅਮਰਦੀਪ ਜੀ ਸੋਪਤੀ ਜੀ I'd love for you guys to come back and tell us more about the work that's being done and ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ but I just want to say thank you so much not just to the work and the work that you're doing and of course ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ have a good rest of your evening ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ